don't have any sponsorship, and the data has been taken from IID and other reputed websites. So I'll take with a case scenario that a patient got admitted in your ICU with hypovolemic shock, and that patient was diagnosed as enteric fever with perforation. Patient was having a Mediclaim since last 1 year, and the cashless department put a claim in the hospital. And the reply given by the insurance company was, yeah. So this was the reply given by the insurance company કે અત્યારે અમે તમને નહીં કહી શકીએ કેશલેસ આપીશું કે નહીં, એ હોસ્પિટલ કેશલેસ હતી, but the company gave such an answer and told કે તમે reimbursement કરશો. So now you are stuck up and the patient is behind you કે સાહેબ કેશલેસ થાય તો જ અમે આગળ ટ્રીટમેન્ટ કરીશું, પૈસા તો ભરવાની કેપેસિટી નથી અમારી, right? This is a common scenario that we face in our practice. And this was the sonography which was uploaded to the insurance website, and enteritis so હતું પણ એની નીચે બે વસ્તુ બીજી હતી જેના કારણે the company did not give a cashless. That was chronic pancreatitis word which was written. The policy was 1 year old, and whenever you are finding such things, the insurance company wants to take time. So what will you get this later from the insurance company? તમે શું કરશો? Would you tell the patient that cashless is rejected, but still there is a chance of writing to the insurance company? Both cashless and reimbursement કંઈ જ નહીં થાય તમારું, cash ભરો ને ઘરે જાઓ. Cashless rejected, but reimbursement is still possible and treatment should not be offered as this is not a valid insurance case. So આમાં તમે શું સિલેક્ટ કરશો? Majority show hands કરો તો મને આઈડિયા આવશે. First, so any other option? Pardon? Second. Yes, so right. કોઈ anyone for third point? Third અને fourth? Fourth તો નહીં જ કરીએ. 1, 2 અને 3માં જોઈએ તો the correct answer would be cashless is rejected but reimbursement is still possible, right? That would be the correct answers, and that is what I do. Okay, we fight with the insurance companies. એવું નથી કે તમે જ્યારે લખશો ને અગેન તો કંપની ઇઝ ગોઈંગ ટુ કીપ ધ સેમ સ્ટેન્ડ કે હું અત્યારે કેશલેસ નહીં આપું, રીઇમ્બર્સમેન્ટ કરાવજો, રાઈટ? So this is the data that I have taken of the financial year 2024-25 per 10,000 claims. એટલે ઉપર જોશો 10,000 claims, અને જે ઉપરનો જે પાર્ટ છે સ્ટેન્ડ અલોન હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ, એટલે they are only dealing only with the health insurance, અને નીચેની જે બધી કંપની છે they are all general insurance companies, so they deal with motor and other. And if you see in the standalone health insurance company, the majority of the claims are against Star and Care. And those who are from Ahmedabad, they are knowing કે આ લોકો સામે ઘણા બધા issues ત્યાંની એસોસિએશને કરવા પડેલા, because their issues, particularly giving rejections, are very, very high. And if you see in the general insurance company, Navy is a very small company, new company. They claim that they are all digital, but actually that doesn't help. જો એની ઓફિસ એ તમારા સિટીમાં ના હોય, so you should not go for such companies. If you see the lowest claim ratios, then that would be from, if you go into the government sector, then it would be from the New India, Bajaj. They are some of the good companies, and in between you will find somewhere like ICICI, HDFC, which are like a good, so-called good companies. If we see further bifurcations of the rejection ratios, then if we see the in amount, this is a very, very high amount. The total amount comes to 26,000 crores, right? Disallowed and repudiated. Disallowed claim means કે ટેકનિકલ કંઈ ઇશ્યુઝ હતા ને એના કારણે કંપની એને આપ્યું કે ક્લાયન્ટને કે હોસ્પિટલ પાસે પેપર્સ માંગે and they did not give. That is called as disallowed claims. While repudiated means completely rejected, you will not get money whatever you do. But there are now startups and there are now companies who even fight these cases, and if you see this market, then it is even 10% only, it goes into crores, and the rejection rates are going on increasing day by day. And this is the bifurcation that has come out. Okay, what was the reason? And the most common reason was misrepresentation, fraud, or discrepancy. That I'll talk in the subsequent slides. Hospitalization not required, pre-existing disease not shown or the difference, delayed or non-submission of the documents, exclusion in the policy, waiting period, and admission to non-network hospital. But majority cases would be coming into this misrepresentation or the not showing a pre-existing disease. So this was one of the survey which was done in various patient populations, and what they found કે 6માંથી 10 લોકોને તો ખબર જ નથી હોતી કે અમે કેટલાથી કવર્ડ છે, અને એમાંથી 1/10
એ જ ખાલી કહે છે કે આ પોલિસીમાં કેટલા બેનિફિટ છે. આપણે પોતાની જ પોલિસી જોતા હોઈશું તો આપણને બધા એના એડવાન્ટેજીસ ડિસએડવાન્ટેજીસ ક્લોઝીસ ખબર નથી હોતા. સો પીપલ આર સ્ટીલ નોટ અવેર ઓફ ધેર પોલિસી વોટ ઇટ ઇઝ એન્ડ વોટ ધ બેનિફિટ્સ આર. એન્ડ ઓલવેઝ there is a study which was shown કે ડિજિટલમાં તમે જેટલા જશો ને you will not have a human touch. He or she will not be able to, the bot will never tell you. So though AI is there, but you require some human person to help you out, particularly when you are dealing with such cases. About blacklisting of the hospital, very common problem. કે insurance company also blacklist a hospital, and majority times it is because of fake claims that have come from that particular hospital, or very too much high inflated bills, or doing some unnecessary procedures which were not required in that particular admission. Sometimes the investigator or the company person comes for asking for some papers, and that are not being provided regularly on time, or there are red flag audits that are being done by the insurance company. There was a particular type of claim coming again and again from one particular hospital, then that threw a red flag for the company કે આ એક જ ટાઈપની ડિસીઝ ત્યાંથી આયા કરે છે. Common reasons for rejection, why these files get rejected, is striking in the charts. નર્સે કંઈક લખ્યું છે અને પછી યુ સ્ટ્રાઇક દેટ ટેમ્પરેચર, ઓર પલ્સના ખાનામાં બીપી લખી કાઢ્યું છે, SpO2ના ખાનામાં કંઈક બીજું લખી કાઢ્યું છે. એન્ડ વેન યુ સ્ટ્રાઇક ફ્રોમ ઇન્સ્યોરન્સ એંગલ ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ ફ્રોડ. All vitals and reports are shown as normal. કે પેશન્ટને ચાલતું કંઈક હોય and the vitals are shown something else. Discrepancy between medical office and nursing notes or vitals, or between the consultants. કે તમે લખ્યું હોય કંઈક finding, nursing સ્ટાફે કંઈક લખ્યું and medical officer has written the 3 different vitals at the same point of time. So that becomes a problem. There are no notes of the concern. Patient 4 દિવસ admitted છે under suppose me, and I have not written a single note, and there is only a note of the nursing and the medical officer. Duration of the diabetes hypertension is shown differently between the history sheet and what you have written in your notes. Mentioning medical surgical history which is not relevant. When you mention even LSCS, that is considered as a surgery from the insurance angle. So if it is not required on a point, don't mention certain things which are not relevant for your case. Not giving intimation on time, technical issue. GPS mismatch. Majority of the insurance companies now investigate the patient in the way that they ask for the mobile of the client or the patient, check the GPS whether it was available in the hospital at that point of time. એટલે મેજોરિટી ટાઈમ રિલેટિવ્સને એવું કહે છે કે પેશન્ટનો મોબાઈલ લઈને બહાર ફરફર ના કરવું, પેશન્ટના સગા ઘરે ફ્રેશ થવા ગયા હોય, they come back, that GPS gets recorded. Doing a planned surgery without a prior approval. આ એક લાઈવ કેસ બનેલો કે CA બ્રેસ્ટ હતું, સર્જને કીધું કરી કાઢીએ, એપ્રુવલ તો આવશે ને એપ્રુવલ માટે પેલો ઇન્વેસ્ટિગેટર આવ્યો. જ્યારે ઇન્વેસ્ટિગેટર આવ્યો ત્યારે the patient was in the OT. That became a fraud and that case was rejected. Not intimating for prolonged stay complications. We have in ICUs that patient may stay for a longer time. Then at that point of time, every 4 days, generally you have to intimate that the patient requires further stay, patient is on ventilator, or the patient is still not improving, I'll require further stay. So go on giving intimation to your insurance company every 3rd or 4th day with proper justification of the reports. Admitting first degree relative under you. ક્યારે પણ હું મારી પત્ની, મારા બાળકો, મારા માતા પિતાને મારા અંડરમાં દાખલ ના કરી શકું. These are dictum for all insurance companies. તમે તમારા કોઈ પણ કલીગ ડૉક્ટરના અંડરમાં એડમિટ કરો, બટ નેવર એડમિટ. ઇટ ઇઝ નોટ એલાઉડ. ફાઇલ નહીં પાસ થઈ ક્યારે, સો નેવર એવર ટ્રાય ટુ ડુ ધેટ. નોટ રિપ્લાઇંગ ટુ ધ ક્વેરી ઓન ટાઈમ. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની હેઝ રેઝ એ ક્વેરી અને તમે કે એ તો મેં હિસ્ટ્રી શીટમાં લખેલું. ફ્રોમ ઇન્સ્યોરન્સ એંગલ એ ક્વેરી ઇઝ રેઝ, યુ ટુ આન્સર દેટ ક્વેરી. ઘણી બધી વાર આપણી એવી ટેવ હોય છે, મેં એઝ મેન્શન ઇઝ ધ હિસ્ટ્રી શીટ. they have asked you for a specific query, એક લાઈન લખો, tell your medical officer if you are so busy કે જે પણ query છે, you have to reply and give back the reply, not again attaching the same history sheet or the papers. Not providing indoor case papers. Generally, more than 1 lakh claim માટે obviously they will be asking for your indoor case papers. See that they are proper, name, date, sign સાથે હોવા જોઈએ. Other things in particular small hospital, settling bill partially and giving full receipts of the payment. કે તમે બિલ બનાવ્યું છે અને તમે એવું કહો છો કે આટલા બાકી રાખજે, પૈસા આવશે ત્યારે આપીશું, then that becomes a fraud from the insurance angle. Changing the initial diagnosis and mentioning total different diagnosis at time of discharge. Whenever you give a first diagnosis, that should be there in your final discharge summary. We had cases કે સર્જરી કરેલી અને એના ઉપર એડિશનલ સર્જરી કરેલી, then you have to mention your first surgery name or the initial approval on which you have taken cashless. If you don't mention that and you write something else, then your claim gets rejected. Timelines are not followed, particularly for submission of the files. For cashless or for reimbursement, there are guidelines like for say 7 days you have to submit, or for cashless it is 14 days. Bills not as made as per MOU. તમારી સાથે cashless hospital હશે, then it would be the
everything has a MOU written, okay, you can charge so and so. If you are going beyond that, then that would create problems. Poisoning, alcohol, suicide are never covered. એટલે ક્યારે હોપ છે નહીં આપણ સગાને કે તમારું પોઈઝન છે હું ક્લેમ પાસ કરીશ, નોટ પોસિબલ. ઇવન ગ્રુપ મેડિક્લેમમાં નથી પાસ થતા. Cosmetic procedures are mostly not covered. Hospital registration and other certificates are not valid or available. So see that your documents, particularly of your hospitals, are in place. What mistakes are done by patient and because of which we sometimes have to suffer is claim raised by the, claim raised in waiting period of 30 days. Policy આજે લીધી 30 દિવસ પહેલા claim માટે આવી જાય છે. Or going for a certain claim which are in 24 months waiting period, particularly there are certain list આપીશ, then એ વખતે લીધું હોય ત્યારે ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, IHD છે ડિસ્ક્લોઝ ના કર્યું અને તમારી આગળ કહે કે સાહેબ મને તો ડાયાબિટીસ છે, so that creates a problem. કોઈ previous claim લીધો છે, ભલે નાનામાં નાનો claim લીધો હોય અને એ ના કીધો અને ultimately that is put, then that creates a problem. So ask the patient clearly whether you have disclosed it or not, then only mention. Sometimes it's a mis-selling by the advisor or the online platform. We have seen that મોટી વાતો કરીએ ત્યારે વેચવા માટે, then actually then it creates a problem. Different history by different relatives to a doctor. પહેલા એના મમ્મી હતી ત્યારે કંઈક જુદી હિસ્ટ્રી હતી, પછી કોઈક બીજો રિલેટિવ આવે ને એને કંઈક બીજી હિસ્ટ્રી આપી. So always take the history from the first degree relative. Policy with a break beyond grace period non-renewal. Grace period for Mediclaim policy is 30 days. 30 daysમાં રિન્યુ નથી કરેલી અને એ વખતે ક્લેમ આવે તો that claim will not pass. એ વખતે પેશન્ટ કહે કે હું અત્યારે રિન્યુ કરું છું, but your admission time is before that, then that claim is not going to pass. Claim during the grace period we talked about. And exhaustion of the sum insured due to previous claim. Generally, private sectors now have unlimited restore, but there are certain sub-clauses in that. So if you are having an exhaustion limit, about that the claim is not going to pass. Why cashless claim is taken to reimbursement? જે આપણો કેસ હતો, insurance company is not in a position to give rejection upfront. એ વખતે એવું નહીં કે હું rejection જ કરું છું, so they will buy time. Investigators found lapses in the history given by patient or the relative and what is documented. When the investigator comes and they find there is a problem, they will try to buy time. Or when it is a high amount claim. I had one claim I was dealing with liver transplant and it was a claim of 25 lakhs. So at that point of તરત જ એવું આવી ગયું કે at this point in time will not give you any cashless, we'll decide on later on you go for a reimbursement. Claims arising immediately after taking policy like high value claim, they always think of it as a fraud claim નથી, they will have to investigate that claim. And severe lapses are found in documentation part when the diagnosis is confirmed. So there is something what is called as moratorium period from the insurance angle. Okay, when you are having a policy which is continuously running for 5 years, એટલે 5 વર્ષ મેં સળંગ કોઈ પણ કંપનીમાં વેધર એક્સ હતી, એક્સમાંથી પોર્ટ થઈને વાયમાં ગયો, but after that, after 5th year onwards, whether I have disclosed or not, હતું કે નહીં, that is now not considered and the company has to pass the claim. So it is better that the moratorium period વાળી જે પોલિસી ક્રોસ થયેલી હશે એમાં ક્યારેય ક્લેમ રિજેક્ટ નહીં થાય. Even if they don't give you at that point of time cashless, reimbursement is obviously going to pass. So these are the newer guidelines that have come up in 2025, that above 65 years there were very limited companies which were offering Mediclaim. Now majority of the companies have to give. Pre-existing waiting period reduction, પહેલા 4 years હતો, now it is mandatory made to 3 years or some companies even less. Cashless claim settlement, turnaround time they have decreased. Moratorium period which was initially 8 years, એના બદલે 5 years કરી કાઢ્યો છે. 2 minutes more. Ayush coverage, inclusive of severe medical conditions like cancer, heart disease, AIDS, and capping of the premium 10% maximum senior citizen વધારી શકાય. So what are the solutions? Late submission તમારાથી file થઈ રહી છે, then always give a request letter why it was late, generally endorsed by the manager and generally it will pass. Query letter answer to be given, allowing access to the investigator for various papers like indoor, daily 2 notes, not allowing the patient to go outside unless until a CT scan is required. Steps to be followed would be either approaching first the grievance department of the insurance company or the ombudsman and lastly the consumer court. બધા સીધા consumer court ઉપર જતા રહે છે. And when you are having a policy recorded in a fraud case, insurance company can sue the policyholder or the agent or the hospital, and it is cancelled plus the customer can be permanently barred from getting a new insurance because it is shared in the common portal now. So always keep full scan file with you. Check indoor case papers properly of the medical officer, nursing staff, proper documentation of the OT notes,
CT MRI plates should be there, all previous year policy copies, KYC documentation, hospital certificates, no verbal communication with the insurance company, only and only email communications. Investigator form જ્યારે આપણી પાસે ભરાવે તો keep a scanned copy with us and bills to be made according to your MOU. So understand important wording, I'll skip this. When will the claim never be passed? Any sort of alcohol, drugs, tobacco usage, suicidal, self-injection other than accidental, permanent exclusions, bariatric surgeries, unless some companies now started passing, dental surgery except accidental, cosmetic and for health checkup, investigation and evaluation purpose. These are some of the 24 months waiting period that I have taken, and these are some of the permanent exclusions. ડામાનો બહુ કોમન કે સાહેબ ડામા છે તો આના ક્લેમ પાસ નહીં થાય. ઇટ્સ નોટ સો. ઇટ વિલ જનરલી પાસ ઇવન ઇફ ઇટ્સ cashless. Cashless doesn't mean everything cashless. There are certain things which are non-payable like registration charges and consumable items. Those some companies have started using that consumable cover giving. Any amount of claim will pass. મારી પાસે મોટી 1 કરોડની પડે. It is not so. It would be as per the reasonable and customary clause. And only room difference. આ બીજો કોમન કે સાહેબ મારે આટલે 1000 રૂપિયાનો રૂમ મળે છે મને 2000નો રૂમ આપો 1000 રૂપિયા ભરવાનો. That is not so. There would be a deduction in all the proponent charges according to your room charge, and insurance company will never deduct or reject claim once they have given cashless approval. That is also wrong. They may find discrimination and they may reject. Thank you. Any questions? Any questions from the audience? BAMS or BHMS like that we can fight with that this person is not qualified to raise the query, medical query, particularly what is the reason and what is the cause of the disease and like that, and the query raised how prolonged anything, medical query raised by non-MBBS doctors from Sahib, company side. સાહેબ તમે તો નોન મેડિકલ BMS કહો છો, અમે તો M.Com વાળા B.Com વાળા એને ક્વેરી રેઝ કરે છે. પણ જનરલી કંપની સ્માર્ટ હોય છે, પાછળ બેકએન્ડ ઉપર એમનો જે એક ડૉક્ટર મેઇન રાખ્યો હશે કે જેના અંડરમાં એ કામ કરતો હશે. એટલે યુ વિલ હેવ ટુ આન્સર દેટ થિંગ અને ઓલવેઝ ગીવ ઇન રાઇટિંગ. ઘણીવાર આપણે કેવું ગુસ્સામાં એને કંઈક કહી દેતા હોઈએ છીએ. સો વર્બલ આન્સર ઇઝ નોટ કન્સિડર્ડ ફ્રોમ ધ ઇન્સ્યોરન્સ એંગલ. યુ રાઇટ એન્ડ ગીવ એ રિપ્લાય રિટર્ન. એ અને એની પાસે રિટર્ન ક્વેશ્ચન એનો જે આવે ને, મને આવા ઇન્વેસ્ટિગેટર આવે છે તો I'll always tell કે you come with your query on a written piece of paper or send me a query on mail and I'll answer you on mail. I'll not give you verbally answers. That is what you can do because that it becomes a documentary evidence કે તમે શું એને શું માંગ્યું અને તમે શું જવાબ આપ્યો છે. સાહેબ ક્રિટિકલ કેરવાળા ડૉક્ટર ક્રિટિકલ કેરના નહીં બેઠા હોય, કાર્ડિયોલોજીસ્ટની સામે કાર્ડિયોલોજીસ્ટ નહીં હોય. Two questions only, short of. Anish bhai, હવે like chronic disease, asthma હોય, ILD, like hypertension, હવે patient પાસે 10-15 વર્ષની પોલિસી છે અને still they have these chronic disease, but એ લોકો disclose નથી કરતા. And suddenly patient like acute exacerbation of asthma થયું અથવા ILD થયું અથવા તો કોઈક hypertension related issues થયા. So એ કેસની અંદર આપણે whether we can write કે patient having these issues. I got your point. એટલે હવે હું એને અમરીશનું કે મારી પાસે પોલિસી છે 10 વર્ષથી ચાલે છે, અસ્થમા એ વખતે મેં બતાડ્યું નહોતું ને હવે મને અસ્થમા અથવા નોન અસ્થમા એટલે એના રિલેટેડ એડમિશન થયું. એટલે જ મોરેટોરિયમ પીરિયડ જો ખબર હોય ને, મેં જે કે 5 વર્ષ તમારી પોલિસી ચાલી ગઈ પછી એને અસ્થમા પહેલાં ડિસ્ક્લોઝ કર્યો હતો કે નહોતો કર્યો, ડાયાબિટીસ ડિસ્ક્લોઝ કર્યું હતું કે નહોતું કર્યું, કંપનીએ આપવા બંધાયેલી છે. અને એટલે જ મેજોરિટી કંપની જ્યારે પોર્ટ લેતી હોય ને ત્યારે બહુ બધા પ્રશ્ન પૂછીને લેતી હોય છે, કારણ કે એમને ખબર છે કે જો આ 5 વર્ષ જૂની પોલિસી હું લઈ રહ્યો છું પછી હું 6ઠ્ઠા વર્ષે એને કંઈ પણ મારે તરત એને ક્લેમ આપવો પડશે. ઓનલી થિંગ વાઇલ યુ આર હેવિંગ સચ પોર્ટેડ કેસીસ, મેજોરિટીમાં શું છે, મારે હમણાં કેસ છે ટોટલની રિપ્લેસમેન્ટ, સાહેબ આપણે જેવું પોર્ટ કરીએ ને બીજા દિવસે મારે TKR કરાવવું છે તો બીકોઝ યુ આર નાવ સપોઝ 5th યરના તમે 5.5 વર્ષ કે જે પણ તમે નેક્સ્ટ યરમાં જાઓ છો તો ડોન્ટ ગો ફોર એ ઇમિડિયેટ ફોર એ પ્લાન્ટ સર્જરી. If you are having say LRTI, you go. અને દરેકનો પીરિયડ અલગ અલગ હોય છે, દરેક ઇન્સ્યોરન્સ કંપની. ના ના, બધું સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કરી કાઢ્યું છે. IRDA 2025માં જે લાયા ને પછી બહુ જ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કરી કાઢ્યું છે. મોરેટોરિયમ પીરિયડ છે, પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ ડિસીઝ છે, બધું જ બધી જગ્યાએ કોમન કરી કાઢ્યું. એટલે નાઉ દેર આર નો ઇશ્યુઝ ઓફ કે ભાઈ આ કંપનીની છે તો મારે આટલું વેઇટિંગ લાગવું પડશે. ઇટ ઇઝ નાઉ મચ મોર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ. બટ ફોર treating doctor aspect, whether we have to tell the relative that you ask what is your
period duration, and if we disclose and still Mediclaim is denied, then who is responsible? એટલે તો હું બેઠો છું. હેલો લડી લઈશું. સર કારણ કે એ વખતે પૈસા Sir, ભરવાના આવે ત્યારે બહુ તકલીફ હોય છે. ઇશ્યુ ઇઝ ઓન ધેટ કે કેસલેસ ડિનાય થયું. હું શાંતિથી પછી આઈ ડિસ્કસ વિથ યુ. હેલો લાઈક સર એક ક્વેશ્ચન લાઈક આપણે સુસાઇડ કેસમાં તમે કીધું કે કોઈમાં જ નથી મળતું. લાઈક વન ઓફ માય પેશન્ટ રાઇટ નાઉ, લાઈક એ પેશન્ટમાં એવું થયું કે પેરાસિટામોલ પોઈઝનિંગ સાથે અલ્ટર્ડ સેન્સોરિયમ સાથે મારી સાથે આવ્યું. હવે જે પેશન્ટ હવે હિસ્ટ્રી ઓફ લાઈક પેશન્ટને માઇગ્રેન છે, સો એને પેરાસિટામોલ આજથી લેવાનું ચાલુ કર્યું. બીજા દિવસ સવાર સુધીમાં એને 12 to 14 tablets. Actually, it's not suicide according to history, but again the insurance denied on the basis of the patient fighted for that. નટશેલમાં કીધું એટલે જે અમિતનો કે ધીસ વોઝ એન નોટ એન સ્યુસાઇડલ ઇન્ટેન્ટ, ઇટ વોઝ બિકોઝ ઓફ માઇગ્રેન કે જેના કારણે ખાધી. તો દેટ વી કેન પ્રૂવ એન્ડ વી કેન ક્લેમ એન્ડ દે શુડ ઇવન ગીવ યુ કેશલેસ. જો ના આપે તો રીઇમ્બર્સમેન્ટ 100% પાસ કરવું પડશે. યોર હિસ્ટ્રી શુડ બી પ્રોપર કે ભાઈ બીકોઝ ઓફ ફીવર ઓર વોટ એવર હેડેક ધ પેશન્ટ હેડ ટેકન પેરાસિટામોલ. Sir, as Now they are forcing, like you mentioned about this is not suicidal. So we cannot say that it's a suicidal or not suicidal. We just gave the history, like over the 24 hours, they took the paracetamol. હા તો ઇટ વિલ પાસ. ઇટ શ્યોર. Caseless rejected, but they went into the like reimbursement. Sir, as you said that after initial authorization, company is bound to pass the claim, whatever deduction they may do, or at least there is no fraud. But it is many times seen that claim is rejected at the time of discharge, or there are very huge deductions, and patient refuses to pay. And in that condition, even after initial authorization of whatever amount, company is rejecting from bottom, and patient refuses to pay. What is our legal option? એટલે સાહેબ આના બે પાર્ટમાં આન્સર કહી દઉં. એ મેં મિથ્સમાં મૂકેલું કે એવું નથી કે કંપની પાસ કરી જ દેશે. દે વિલ સી યોર ઓલ પેપર્સ કે દે શુડ બી પ્રોપર. જો એમાં ડિસ્ક્રિપન્સી તો દે કેન કટ ડાઉન યુ. અને બીજું કે આના ઉપરથી એવી જ કંપનીના કેશલેસ કરવા કે એવા જ કંપનીના રીઇમ્બર્સમેન્ટ કરવા કે જેમાં આપણને ખબર છે કે કંપની સારી છે. હું અત્યારે સ્ટેજ ઉપરથી અમુક કંપનીના નામ નહીં બોલું, પણ અમુક કંપનીના ક્યારેય ક્લેમ હેન્ડલ જ ના જ કરાય, કારણ કે દે આર નોટોરિયસ ફોર દેટ કે દે વિલ કાતર જ ફેરવે. દે વિલ ટ્રાય ટુ કટ ડાઉન થિંગ્સ એટ ધ એન્ડ. So, yeah, so we end the session. Thank you for lack of time.